Hi Tommy, this is Tommi Parrish, the author. Tak. Okej, tak, więc to jest spotkanie z Tommi Parrish. Tutaj mamy album wydany przez Team of Comics, Kłamstwo i jakie robimy. Tutaj jest angielska wersja The Line, How We Told It. Więc jest to do kupienia na stanowisku Team of Comics. Bardzo polecam. Okay, so let's start off without further ado. Got all kinds of things here. Okay, so when I left Melbourne in '95, like as a 12-year-old kid, I remember the comic scene as Michael Lunig, who you read in Sun, the Herald Sun, if I'm correct. These are pre-internet times, so we didn't even know that he had a sister. He was just like the most famous person sort of drawing sequential kind of cartoons, sometimes, and so on. And we knew the New Zealand author who recently passed away, Murray Ball, the author of Footpath Flats. And then like news agents were just full up with X-Men and Spawn and a bit of 2018 and so on. And sort of your childhood starts off where mine ended. So how did your childhood look like if it goes about the Australian comic scene, and how did you sort of discover something more than just the mainstream from newspapers? Czy słychać? Dobra, teraz słychać. Jeszcze raz. Wyjechałam z Melbourne. Zostajmy przy dwóch. Jeszcze raz. Wyjechałam z Melbourne w roku 1995 i kiedy wyjeżdżałam, rynek komiksowy był dla mnie dość prosty. Był Michael Lunig, autor kreskówkowych pasków w gazetach, ponieważ były to czasy przed internetem, nie wiedzieliśmy nawet, że ma siostrę i że tam jeszcze jest coś do zbadania. Była Murray Ball, autorka nowozelandzka, autor pasków Footpath Flats, i w kioskach można było kupić standardowe komiksy superbohaterskie, Spawn i tak dalej, które znamy także w Polsce. Twoje dzieciństwo i twoje zainteresowanie komiksami zaczyna się właściwie w momencie, kiedy ja z Australii wyjechałem. Jak to wyglądało, jak dalej rozwijała się ta strona? Okay, great. I just need to try and remember the question this time around. So I actually didn't grow up with comics at all. My mum, until she became a school teacher, was an animator, and my dad was a painter, a fine artist, so I grew up in the gallery world, making paintings. I suppose, of course, like I knew about Lunig, everyone did, he's still quite famous. I think I actually came to comics a little later because it just turned out that all of my friends were making them, and I moved around a lot. And there's something that was like cheap to make, didn't require really anything or anyone else, and what a comic could be was just like endlessly expansive. Like your stories could be whatever you wanted, and they could look like whatever you wanted. And I actually think it's been incredibly freeing to have come from for my roots to have been in fine arts instead of in comics, because it means that I didn't get, I haven't really gotten bogged down in all the rules of cartooning that I feel like a lot of people do, because there are so many rules of like, you know, the character needs to look the same all the way through, and the expressions should look like this, and like panels should flow like this. And I feel like it's meant that I've been able to just make up in my own time what a comic looks like and what I want it to feel like. Właściwie to wyglądało tak, że nie wyrosłam w środowisku komiksowym. Moja mama była nauczycielką, mój ojciec był malarzem, więc to, co mnie otaczało, to była raczej sztuka wysoka, świat malarski
świat galerii, a nie świat komiksowy. Potem odkryłam, że wszyscy moi znajomi komiksem się interesują i rysują komiksy. I odkryłam, że jest to właściwie świetny sposób na ekspresję, ponieważ komiks jest stosunkowo tanim medium. Wystarczy siedzieć w jednym miejscu i rysować i można wykreować każdy świat, jaki się tylko chce. Nie wymaga to wielkich nakładów czasowych albo finansowych, nie trzeba podróżować do specyficznych lokacji. Komiks był dla mnie wyzwalający, chociaż na początku nie znałam zasad, które nimi rządzą, tak jak ludzie, którzy zajmowali się nim od dawna. Nie wiedziałam, że postaci muszą wyglądać w określony sposób, że muszą wyglądać tak samo na każdym kadrze, mieć specyficzne, powtarzające się wyrazy twarzy. Nie wiedziałam też, w jakim kierunku powinny układać się kadry komiksowe, jak to wszystko rozmieszczać na planszy. Ale to przyszło z czasem. I thought that maybe you had sort of at least read comics, or because you said somewhere in an interview that you were sort of doing something, but just for yourself, not for show, until you were around 21. Indeed, on the other hand, you do say in interviews that that you dropped out of design school, that labeled comics, and here you're saying about this artistic upbringing. Sort of, was it a burden for you? Why didn't you sort of fit into art school and so on? And how, I don't know, how, when did you, I mean, was like the artistic upbringing through your parents enough indeed to sort of open up your mind, and like you didn't need any sort of formal teaching then later on? W wywiadach wspominałaś o tym, że nie czułaś się dobrze w szkołach artystycznych i porzuciłaś dość szybko ten rodzaj edukacji. Chciałam zapytać, czy te informacje, które otrzymałaś w domu, czy wychowanie przez osoby, które zajmowały się sztuką, było wystarczające i nie potrzebowałaś już niczego więcej? Jak to wyglądało? Co było takiego trudnego w tych studiach artystycznych, że nie odpowiadały na Twoim oczekiwaniom? Well, the comics that I did end up reading were the kind of the North American, like, big boys. Like, I was a huge fan of Dash Shaw, Olivia Shrelin, Michael LaForge. There's this other one called Hot Potato, which I can't remember the name of right now, CF. I honestly think that having two parents that were artists was not really a benefit, because they were very poor artists who, not poor, broke, who were desperate for me to not make art. They were like desperate for me to like get a job that was reliable, ideally something with the government. So it wasn't, they were very loving, but they didn't encourage it at all. Which was, in a way, really wonderful, because it meant that I didn't have stars in my eyes about like what it meant to like live as an artist. Like, it's pretty grueling. And it's like wonderful in a lot of ways, but it's like really fucked up in a lot of ways as well. Like, it's very consistently uncomfortable. Yeah, I think I learned from my friends as opposed to from. I also failed art school, not only design school, too. You know, I think I just don't like being told what to do, and that's what school is. Maybe I'll be mature enough to be in school in my 40s, but I think I'm not ready for it just yet. But yeah, all my friends at the time were everyone was drawing, and then we'd have like all-night drawing parties and like make zines together, and learning from each other. A bunch of us were cartoonists. A lot of them are painters now, or musicians. Some of them are cartoonists still. But yeah, I think that was like the most incredible environment to learn in. Just your community, and surrounded by friends, trying their best. Sort of. Is it working? Czy słyszycie ten mikrofon? On przestał działać.
komiksami, ale głównie były to komiksy amerykańskie dla dużych chłopców. A jeżeli chodzi o rodziców artystów, no to rzeczywiście było ich dwoje, ale posiadanie rodziców w tej profesji to nie była szczególna zaleta, ponieważ moi rodzice byli biedni, aby powiedzieć dokładnie, i byli spółkami. Liczyli na to, że nie pójdę w ich ślady, że znajdę dobrą pracę, tylko że będzie to jakaś posada, jakiś etat związany z państwem, żeby to było stabilne i żeby przynosiło porządne pieniądze. Zaletą tego było prawdopodobnie to, że nie miałam wyidealizowanego obrazu tego, co to znaczy być artystą, nie patrzyłam na to rozgwieżdżonym z nadziei wzrokiem. Powiedziałam, że są wspaniałe momenty bycia artystą, ale że jest to też niezmiernie uciążliwe i ta uciążliwość właściwie rzutuje na całe życie. Jeżeli chodzi jeszcze o uczelnie artystyczne, to uczyłam aż dwie, bo jedna z nich była odpowiednikiem Akademii Sztuk Pięknych, druga szkoła to była szkoła projektowania i designu. Przypuszczam, że nie podobało mi się w tym momencie, że ludzie mówili mi, co mam robić. Być może dorosnę do tego, kiedy będę miała około 40 lat, bo wtedy uczelnia artystyczna będzie czymś bardziej atrakcyjnym. Głównym punktem rozwoju były spotkania ze znajomymi. Mieliśmy całonocne imprezy, na których wszyscy rysowali, wszyscy wymieniali się doświadczeniami. Zresztą dużo z tych ludzi zostało potem rysownikami, muzykami, poszło w kreatywne zawody i to było szalenie inspirujące i rozwijające dużo bardziej niż regularne zajęcia naukowe. I sort of imagine that having the parents as artists that you had was like a bit of a privileged situation and a material situation that was proper and everything, and then you sort of went down into comics. Whereas, like yesterday, you told me that you sort of you used to draw and then go for drum pages with Simon Hanselman, who wrote the blurb for your book. And when you read Simon's work, like you think, where do they get the money? Like apart from Howell actually earning and sort of everyone just living off in like niches. So how did sort of your early adult years look like with all that sort of drawing and alternative culture but also sort of being able to fend for yourself materially? Were you living with your parents for a long time or so on? First of all, that's translate. Wyobrażałam sobie wcześniej, że mieszkanie z rodzicami, którzy są artystami, musiało być wspaniałe, a twój krok w kierunku komiksu to był upadek i dekręgolada, natomiast już było odwrotnie. Blog dla twój komiks napisał Simon Hanselman, autor komiksów o sobie, czarownicy itd., które tak wydaje Timo. I zastanawiałam się właśnie nad jego komiksami. Wszyscy żyją tam na zasiłku, zarabia właściwie tylko Sowa, a wszyscy inni czerpią z niego jak pijawki. W tym kontekście chciałam Cię zapytać o Twoje doświadczenia, z czego utrzymuje się osoba, która rysuje niezależne komiksy, czy mieszka z rodzicami, jak na siebie zarabia, jak nie. That's a great question. One of the hardest parts, I think, is working out how to make a living. I worked in bars until I was like 22 and then decided that I really hated that. And so I just did stripping and sold drugs until I could live off my art. And that is how I guess, had enough time to make comics. Yep. Pytanie o to, jak się utrzymać rysując niezależne komiksy, to jest świetne pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć i jeszcze trudniej wymyślić, jak to zrobić. Do momentu, kiedy miałam 22 lata, pracowałam w barach jako kelnerka, stałam za barem, ale nienawidziłam tej pracy, uznałam, że jest okropna, więc przerzuciłam się na stricte sprzedawanie narkotyków i to pozwoliło mi znaleźć czas na rysowanie komiksów, a tak zdobyć pieniądze na życie. Okay, so we'll get back to the stripping regarding this book, but let's keep it chronological. When I speak with Australians, like last year I spoke with Carla Del Forno, the musician from Australia. Okay, but she lives in Berlin and Great Britain now, and like she was saying that she doesn't have the possibilities of expanding or finding a target and so on in Australia. When I talked to Dylan Horrocks from New Zealand, he was like, if you don't create a bestseller like Magical Pen, you're sort of stuck there, right? Sort of, no one's going to pay for you to go all around. So
what took you out into Canada, which you'd say is terrible weather-wise and everything and so on? So again, this way. Do striptizu jeszcze wrócimy w kontekście komiksu. Natomiast kiedy rozmawiam z Australijczykami twórcami komiksy, twierdzą, że w Australii i w Nowej Zelandii, bo dotyczy to tak Dylana Parrisha, autora Magicznego Biura, nie ma de facto rynku komiksowego, że to jest bardzo mała nisza, że trudno jest znaleźć swoich odbiorców. Właściwie jedynym sposobem, żeby zaistnieć, jest narysowanie, zresztą jak wszędzie, mainstreamowego hitu, który trafi do bardzo szerokiej publiczności. Wyjechałaś do Kanady, gdzie pogoda jest okropna. Dlaczego właściwie to była Kanada? Co Cię tam zaprowadziło? There is definitely a ceiling in Australia, but people complain about it, which I actually think is really annoying because it's also like a democratic socialist haven where everything is free and wages are crazy high and the weather is really nice. So I think those people should get some perspective. Yeah, I mean there's, like I said, there is like a ceiling, but with the internet it doesn't really matter. Like if you just make and make and make, and especially if you make stuff for yourself and your friends first, and have like the need to be recognized come second or third or fourth or fifth, then it doesn't really matter how long it takes for people to start noticing, for publishers to start noticing. Like I was living in Australia when I got my contract with Fantagraphics and 2D Cloud because of the internet. I think it's a lot easier to blame your location instead of blame yourself for like your career not being where you want it to be. That's what I think about that. But I moved to Canada because my best friend in the world moved there for love, and I didn't want to live in a place where she wasn't. Also, I've been wanting to leave Melbourne for a long time. Like through working in bars, I saved up enough money to leave when I was 19, but I was like way too much of a tornado mess and like racked up crazy amounts of credit card debt and got deported and from the States and just what was way too much of like a mess to be able to know how to. Oh yeah, I got deported and I got sent to jail in LA, and I called up my mom. We have like a terrible relationship, and I hadn't spoken to her in like a long time. I'd been away for over a year, and like, and she kind of knew I was coming back and kind of didn't. And I had there was like a telephone in the jail, and I pulled her up like crying and laughing, and just like I'm in jail, lol. She laughed because she's used to it, I guess. And she like fronted me the grand to buy a ticket back to Australia, which was very, very, very kind of her. And she held it over my head for many, many years later. But yeah, I love Canada. I live in Montreal, which is like a really, really great place to be an artist. Really like super easy to live there. Rent's crazy cheap. I am grateful for my mother helping me with that. Even though she held it over for the next decade. Yeah. W Australii rzeczywiście nie ma być może wielkiego rynku komiksowego i ludzie regularnie na to narzekają, natomiast myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe takie podejście, ponieważ Australia jest socjalistycznym rajem, jest tam wspaniała opieka społeczna, wszelkie luksusy rozwiniętego państwa, a do tego cudowna pogoda, więc osoby, które narzekają, być może powinny się trochę nad sobą zastanowić. Jest się trudno przebić przez ten sufit, natomiast jedyna recepta na to, to jest przede wszystkim rysować, rozwijać się i myśleć dopiero później o tym, żeby zdobyć kontrakt i odnieść komercyjny sukces. Chociaż podpisałam kontrakt z Fantagraphics, kiedy byłam w Australii. Więc jednak podstawowa rada to jest, żeby za swoje niepowodzenia winić głównie siebie, a nie miejsce, w którym się znajdujemy geograficznie. Jeżeli chodzi o wyjazd do Kanady, to on był przede
względów emocjonalnych. Wyjechałam do Kanady, pojechała moja najlepsza przyjaciółka, bez której nie chciałam funkcjonować. Miałam akurat odłożone na to pieniądze. Zresztą zawsze chciałam wydostać się z Melbourne, był to mój plan od dawna, tylko potrzebował tak jakby odpowiedniego czasu, ponieważ wcześniej byłam bardzo nieuporządkowaną osobą. Wyjechałam do Stanów, ale w Stanach trafiłam do więzienia, ponieważ moje karty kredytowe były bardzo obciążone. Popadłam w problemy finansowe. Wylądowałam w więzieniu w Los Angeles, z którego zadzwoniłam do mamy. Nasza relacja była bardzo burzliwa. W momencie, kiedy wykonałam ten telefon, byłam poza domem od prawie roku i nie rozmawiałyśmy. Więc zadzwoniłam do tego więzienia, śmiejąc się i płacząc jednocześnie, mówiąc: cześć mamo, jestem w więzieniu. Moja mama się roześmiała, była chyba już przyzwyczajona do tego, że tak to u nas funkcjonuje. I pożyczyłam mi pieniądze na bilet. Uważam, że było to z jej strony wspaniałe, natomiast wtedy jej tego nie powiedziałam, zrozumiałam to dużo później. Zajęło mi to prawie 10 lat, żeby zrozumieć, jak dużym aktem dobroci było to z jej strony. Obecnie mieszkam w Kanadzie, w Montrealu i tam życie układa się tak. So before we get right to the book, I still want to sort of ask you about a couple of sort of inspirations and so on. If it goes about like things that are happening around you, if it goes about friends and so on that you've been working on, working with, and sort of when I was looking at your older work, sort of it reminded me of I don't know how you pronounce it, Juan Cornelia, this Spanish guy who makes these weird comics and so on. When one of my pupils during my workshops said she's a big fan of Red Devils sitting there, then I brought her your book and she just loved it and so on. There was a comic workshop for kids, so I actually had to envelope these parts sort of together so they could look through them. Great. But I let her borrow the book and sort of read it at home and rollers. And also regarding sort of like these inspirations and sort of like changes in style, there's this one picture here in this book that's sort of reminiscent of Katy Parrish still. Your sort of was the transition to Tommi name-wise regarding also the transition from Australia to Canada, or from style to style, or was it something to do with personality and sexuality as well? So these two things I feel sort of are combined, maybe they're not. Zanim przejdziemy do samego komiksu Kłamstwo, chciałbym porozmawiać jeszcze chwilę o inspiracji. Oglądałem twoje wcześniejsze komiksy, które tworzyłaś jako Tommi Parrish. Twoje komiksy kojarzą mi się też z popularnymi obrazkami, szczególnie w internecie Johanna Cornei, osobnika z Barcelony, ale także Jeffa Evansa, autora Pantery. Kiedy pokazałam komiks Kłamstwo moim uczniom na warsztacie, którym bardzo podobała się Pantera, on też do nich trafił. Chociaż ponieważ był to warsztat dla dzieci, musiałem zakleić cały środek komiksu i pokazać tylko wybrane partie w ramach lekkiej cenzury. Patrząc na niektóre kadry w tym komiksie, widać właśnie jeszcze ślady stylu Kejki, ale komiks został wydany już pod nazwiskiem Tommi Parrish. Chciałam zapytać, czy to przejście miało związek także ze zmianą miejsca zamieszkania z Australii na Kanadę, a także ze zmianami w twojej seksualności. To jest jakoś powiązane. That was a really lovely, eloquent question, and I changed my mind because I changed my name because I felt like it. That's the only reason. Sorry. Yeah, and that's really cool that you're like showing my work in your workshops. Thank you. Rick Evans, like, was it like a huge inspiration? Yeah. I think I just I exist in a world where people change. I don't know. Like basically, you just wake up one day and you just like, I want my name to be Daddy Steele. Then you tell all your friends that your name's Daddy Steele, and all your friends call you that until you change your mind again. And it's kind of that simple.
dziękuję za to wspaniałe, długie i elokwentne pytanie, ale prawda jest taka, że zmieniłam imię, bo po prostu miałam taką ochotę. Po prostu wyglądało w ten sposób, nie miało żadnych głębszych podtekstów. Rzeczywiście Pantera była dla mnie wielką inspiracją, a wracając jeszcze do tego imienia, to po prostu wygląda to tak, że funkcjonuje w świecie, w którym można pewnego dnia obudzić się rano i powiedzieć przyjaciołom, hej, dzisiaj nazywam się taki Steel, jak mnie teraz nazywajcie. Dla nikogo nie wydaje się to szczególnie dziwne, następnego dnia można zmienić sobie imię jeszcze raz. To jest jakaś norma, którą akceptujemy. Okay, so maybe last a bit about the lie. When I read it, I felt that sort of sexuality as an experience is so mundane in this book. It's sort of like there's no music, there's no drama. It's just like these sad, just sort of conversations that you have with friends without the right tempo and everything. Though, I mean, not because the tempo is broken. So, and it was just incredible. I mean, and how important is it for you to indeed sort of capture the true emotions, not the overly proud dramatic emotions? Przejdźmy w końcu do komiksu Kłamstwo. Kiedy go czytałam, miałam wrażenie, że opowiadasz o doświadczeniach seksualnych jako o elemencie takiej codziennej, pozbawionej polotu rzeczywistości. To nie są udramatyzowane przeżycia, którym towarzyszy muzyka, tempo, jakieś wyrafinowane emocje i przeżycia, tylko coś, o czym się po prostu gada w rozmaitym tempie, z przerwami, bez jakiejś szczególnej atmosfery. Chociaż oczywiście nie jest to wada tego komiksu, tylko właśnie świat, w którym ci bohaterowie żyją. Jak udało Ci się stworzyć tę atmosferę i ująć te wyjątkowo zwyczajne emocje? Just trying to circle through. I'm like quite hungover, so I'm just like, what? I think sexuality is incredibly mundane, and talking about like it's just like a quiet aspect of a person's life and a person's identity, and it's like incredibly important to me for it to not be like this big, like loud, like fanfare thing. I don't know, I think a lot about trying to capture like subtlety, like in my writing and in my characters. It's like incredibly important to me. The writing process is like incredibly slow for that reason, but I think that's worth it. Like I meditate a lot on the tone of characters and what's motivating them and why they're reacting a certain way. I do think that there's so much content in the world that, like as a person that's like creating more, you have like a certain responsibility because of that. Like why are you making what you're making? Like what is it trying to say? Is it like making the world a more violent place or making it like a softer place? That's like what I think about when I'm writing. Mówienie o seksualności w ten sposób jest dla mnie ważne. To jest doświadczenie, o którym powinniśmy rozmawiać dużo. Mówienie o tym jest bardzo istotne i równie istotne jest właśnie to, żeby przedstawiać to w zwykły sposób, żeby to nie było udramatyzowane, ale jednocześnie przy tworzeniu tego komiksu bardzo zależało mi na oddaniu wszelkich subtelności, wszelkich skomplikowanych odcieni. Subtelność to jest coś, na czym zależy mi najbardziej. Trudno stworzyć taką atmosferę, dlatego zazwyczaj pisanie komiksu i rysowanie go trwa w moim przypadku bardzo, bardzo długo. Starannie o tym myślę, projektuję wszystkie postaci i wypowiedzi, natomiast myślę, że koniec końców się to opłaca. Jesteśmy odpowiedzialni za świat, który tworzymy. Możemy stworzyć świat pełen przemocy, ale możemy też stworzyć świat właśnie pełen delikatnych odcieni i subtelnych niuansów. I myślę, że warto poświęcić temu czas i warto się w to zaangażować. Well, since you told us about how you were earning for a living, how autobiographical is this topic? Tym razem krótkie pytanie. Mówiłaś nam, jak zarabiałaś na życie, więc w takim razie jak dużo elementów
autobiograficznych pojawia się w tym komiksie. Oh, whatever, I don't give a fuck at all. Pretty autobiographical. I don't know, there are parts of it that like embellished a little bit, parts of it that like riffing on friends' experiences, but yeah, like a lot of it is drawn from my experience, and I don't know, I think that is like a product of being like a young writer. Like normally what happens is that you start off, the trajectory is often that you start off writing about yourself because that's what you know, and then as you become a little bit better at what you do, you don't always have to be like going back so intimately to your experience. We can like look out at the world a little more and look out at like different people who have really different lives. And I think like while autobiographical stuff or like pseudo-autobiographical stuff I think is really important, and it's certainly not necessarily like a product of being a young writer. I think that's like where I was at the time and still kind of am, like I'm slowly trying to kind of branch out. Yeah. Ten komiks oczywiście jest mocno autobiograficzny, czerpie z moich doświadczeń, ale także z doświadczeń moich przyjaciół. Rzeczywiście dużo z tych sytuacji pojawiło się w moim życiu albo doświadczyłam ich w inny sposób. Mam wrażenie, że tak jest często w przypadku osób, które dopiero debiutują, młodych pisarzy, pisarek, autorów, że czerpiemy z tego, co znamy i dopiero kiedy opracujemy sobie już język, w którym możemy opowiadać, kiedy tak jakby zdobędziemy warsztat na swoich doświadczeniach, możemy przerzucić się na historię innych ludzi, rozejrzeć się, zobaczyć, co jest dookoła i jak opowiedzieć o tym, trochę poszerzyć ten cały świat. Ja obecnie znajduję się na etapie pomiędzy, przećwiczyłam już ten moment autobiograficzny, ale cały czas w nim jakoś tkwię, próbując to doświadczenie rozszerzyć. So you were saying about sort of like making the world sort of more violent place or reality place and so on. But autobiography is a very violent thing nonetheless, especially for the people around you. Right? So you said that not only about you weren't taking things only from yourself, but also from friends. And I know when I was doing my own biographical album, I was okay with that aspect. But Lucas, the writer who's sitting there, I had to give him glasses and a beard and change his name and change one little element of a certain thing in his life to then write about himself. So how did it look with you and your friends? Did they read it and so on? Their emotions regarding that and they change it? Powiedziałaś, że można wykreować świat jako miejsce przyjazne albo miejsce brutalne w powieściach komiksowych. Natomiast autobiografia wydaje się gatunkiem, który jest z założenia dość brutalny, bo pokazujemy nie tylko swoje życie, ale życie osób wokół nas. Wspomniałaś o czerpaniu doświadczeń przyjaciół. Kiedy ja robiłam swój komiks autobiograficzny, moja żona nie miała z tym problemu, żebym pokazał szczegóły z naszego życia, ale na przykład jeden z moich znajomych, który siedzi tutaj na widowni, poprosił o to, żebym dodał mu brodę i wąsy i zmienił jeden bardzo znaczący szczegół ułatwiający jego rozpoznanie. Jak wyglądało to w przypadku Ciebie i Twoich przyjaciół? I feel like it's quite loosely autobiographical. I know. It's just how I sit. Yeah, it's the only character I think that I totally agree that autobiographical work is like inherently violent, because I think like life is violent, like living is violent. But I think the only character who I crossed any kind of line with was the, oh my god, I can't remember what I called him in the book. The dude. Tim. Great. I wrote it like 2 years ago. He was a friend of mine called Chris. We were really, really, really good friends in high school. Really good friends, like very much like
our parents weren't really around, so we would just kind of like would sort of like stay up all night getting fucked up and talking about life, whatever. And then I grew up and he didn't grow up, and we would sort of like check in sporadically as we were like entering our 20s, and it was just this like very strange experience of this person that I loved so much just being so still, like just not growing at all, seemingly. I mean, in some ways for sure, but yeah. So I think we don't talk at all. Like he doesn't. He lives a very different life to me. I doubt he doesn't know I changed my name. Like I doubt that he'll ever read this. I did feel a little guilty about that, but the other characters, the only one that I can think of is like when Cleary was walking around. She was talking about this like secret girlfriend that she had, where she was like so deep in the closet that she couldn't even write the full name of this person that she was seeing, and that was my best friend. Like we then became like best. She's the person that I moved to Canada for actually, and you know we've been like very close for like I don't know 8 years now, and so she was like we've like laughed about it, you know, and she loves looking through the book and kind of like seeing when I've written about her. But other than that, I really don't think that there are any characters that like resemble like life so intimately that it could hurt someone. It's something that I'm really careful of, actually. Więc ten komiks może nie jest aż tak bardzo autobiograficzny, ale może w tej chwili już włączają mi się mechanizmy obronne i dlatego to mówię. Życie generalnie jest dość brutalne, no i trudno zupełnie wyeliminować ten element. Natomiast jest tutaj rzeczywiście jedna postać wzorowana na bardzo blisko na postaci, która pojawiła się w moim życiu. Nie pamiętam, nie pamiętałam dokładnie jak nazwałam go w komiksie, ponieważ pisałam to już 2 lata temu. Tim jest wzorowany na Chrisie, moim przyjacielu z liceum, z którym byłam bardzo blisko. Nasi rodzice byli też znajomi, więc spędzaliśmy mnóstwo czasu razem, piliśmy całe noce, rozmawialiśmy o życiu i innych poważnych sprawach. Natomiast potem nasze drogi trochę się rozeszły. Spotkaliśmy się sporadycznie, kiedy mieliśmy po 20 lat. Było to dziwne doświadczenie widzieć osobę, którą naprawdę kochałam, kiedy razem dorastaliśmy. Ta osoba właściwie się nie zmieniała. Chris nie dorósł wewnętrznie, zmienił się w pewien sposób, ale to nie był taki rozwój, którego się spodziewałam. I właściwie wiedzieliśmy już o sobie na tym etapie bardzo niewiele. Nie wiedział, że zmieniłam imię, nie mieliśmy prawdziwego kontaktu. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek trafił na ten komiks, który przeczytał. Więc nie wiem, czy to zrani, prawdopodobnie nie. Pojawia się tutaj także druga osoba, dziewczyna, sekretna dziewczyna, z którą się umawiała bohaterka, której istnienie trzymała w tak głębokim sekrecie, że nawet we własnym pamiętniku bała się napisać jej imię i używała zakopiowanego inicjału. Ona wzorowana jest na mojej przyjaciółce, tej właśnie, za którą wyjechałam do Kanady, i ona z kolei nie ma z tym żadnego problemu. Uwielbia przeglądać ten komiks, patrzeć, gdzie się pojawiła i czytać właśnie wzmianki o sobie. Myślę, że to jest ważne, żeby nie ranić tych innych osób, żeby nad tym pracować. Więc to jest coś, na co uważam, co jest dla mnie ważne. Okay, so in this book there is a book titled "One Step Inside Doesn't Mean You Understand" by Tommi Parrish, which sounds like a nickname. I mean, I feel that this is the most autobiographical part. I know it just sounds like a nickname someone could have just given you during a really high night and so on. And sort of 2 questions. Is this book sort of you trying to tell your friends in hindsight, Chris and so on, hey, if we could have hooked
talked differently, if we would have settled things differently, maybe things would have turned out, because like there's this moment of very strong parallel between the situation in Long and Chris is not growing up and being this man-child, right? Or is it just sort of your feeling that literature, film and so on indeed has the power of sort of creating epiphanies in our life that sort of help us solve problems? W komiksie Kłamstwo pojawia się książka w książce. Ten komiks, który pojawia się w komiksie, jest podpisany nazwiskiem Lamp McQueen, który brzmi jak jakiś twój pseudonim z wyjątkowo barwnej imprezy. Zastanawiałam się nad funkcją umieszczenia książki w książce. Widać tutaj w tej opowieści silne paralele pomiędzy tym, co spotyka Chrisa, tego mężczyznę, który zostaje dzieckiem, którego rozwój jest w jakiś sposób zatrzymany, który nie dorasta. Więc zastanawiałam się, czy jest to sposób, żeby przedstawić waszą historię trochę inaczej, historię Chrisa i narratorki. Żeby powiedzieć, gdybyśmy mogli otwarcie rozmawiać o niektórych sprawach, wszystko mogłoby wyglądać inaczej. Czy może to ma inną funkcję, a mianowicie pokazuje, że literatura, filmy, teksty kultury mogą pełnić rolę epifaniczną i w jakiś sposób tłumaczyć nam życie. Okay. So I got the idea from Watchmen, actually, because I read that in my adulthood, way after most people did, and it like blew my mind that they had the book within the book. And for like years, I was obsessed with the idea of like creating a book. There's a little allowed in the toilets to watch them. Oh, is that? Yeah. You keep on talking. Okay. Yeah, and it felt important to like maintain parallels. Yeah, that's right. There's a little badge with the blood here in the toilet. W komiksie znajduje się mały punkt na komiksu Sprawnicy, o którym mówiłam. It felt important to maintain parallels for sure between the two books. I also feel like people are always looking for an excuse to not pay attention. Like when you're like reading a comic or like consuming any type of media. And so I spent a lot of time thinking about how to make people pay attention. And I think like one way to keep people paying attention is to like really abruptly change up something about the story, just to kind of like slap the reader's face and like make sure they're still awake. But in a way that's intentional, in a way that like feeds into the story. Lamp McQueen was just a close friend of mine, like a close cartoonist friend in Melbourne, Facebook name. Like it was just a total random choice. But that story in particular was like just a really like a very dark time where I was very aware that I was acting out, but I was doing it anyway. You know that thing where you're just like, I'm hurting myself right now, but I'm the boss, so I'm gonna keep doing it. And I was just really angry with myself afterwards, after this whole strange affair that was awful. Because like I used to do things like that all the time, and I really try not to anymore. And I wrote about it a lot afterwards to try and like work out why I did it in the first place. And I guess that turned into a poem, and that turned into a short story, and then that turned into a book. I think that was the question. Is that the question? Great. Pomysł na opowieści wziął się z komiksu Sprawnicy, który czytałam jako dorosła osoba, czyli prawdopodobnie dużo później niż większość ludzi. Tam właśnie pojawia się taka szkatułkowa opowieść i pomysł, że można w ogóle coś takiego zrobić, uderzył mi wręcz do głowy. Zresztą w komiksie znajduje się malutki hołd za strażników. Na jednym z kadrów w toalecie można zauważyć zakrwawiony znaczek charakterystyczny tego komiksu. Zdecydowałam się na umieszczenie tej opowieści dlatego, że ludzie czytając komiksy i w ogóle wchłaniając jakieś teksty często tracą koncentrację, szukają wymówek, żeby się nie skupić.
Więc chciałam ich trochę wytrącić z tego samozadowolenia i z tego rytmu. To miało być jak uderzenie w twarz i powiedzenie: hej, obudźcie się, tutaj jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Ta opowieść pochodzi też z bardzo mrocznego dla mnie okresu, kiedy robiłam dużo nierozsądnych rzeczy, wiedziałam, że je robię. Wdawałam się w dziwaczne związki, dziwaczne romanse i przygody. Byłam bardzo zła na siebie z powodu tych powtarzających się błędów, starałam się zrozumieć, dlaczego je popełniam. I starałam się to zrozumieć poprzez pisanie. Ta opowieść była najpierw wierszem, potem zamieniła się w opowiadanie, a potem ostatecznie przybrała tę właśnie formę. Do we still have time? No? Okay, so last question. Your comic actually finishes with the line, "I hate him for that." And then there are 4 pages written by Jay Latat where this hate turns into disdain, turns to visceral disgust, turns to militant indifference, and sort of there's this finishing off with that it was kind of this emotional experiment to check, even if it wasn't an intentional experiment. Yeah, but so tell me a bit about these 4 pages and who is Jay and how this collaboration. Historia z historii, jeżeli spojrzymy potem na przepisy, okazuje się troszkę nieoczekiwana, ponieważ ostatnie zdanie brzmi: nienawidziłam go za to, ale potem okazuje się, że 4 ostatnie strony, jeżeli spojrzymy właśnie tutaj na stopkę, zostały napisane przez innego autora i te 4 ostatnie strony zmieniają wymowę tej historii. To mocne zakończenie "nienawidziłam go za to" zmienia się trochę i wychodzi z tego eksperyment, może nie do końca świadomy, ale eksperyment pozwalający sprawdzić tak jakby swoje granice. Opowiedz nam trochę, jak to się stało, dlaczego właśnie te 4 strony zostały napisane przez kogoś innego i jak ta współpraca wyglądała. So funny, even in Poland, Jay comes up. Yeah. So Jay was someone that I dated for 3 years. It was a very, 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 very chaotic relationship that ended a few months ago. Super fun. We were doing this thing called polyamory, which means that you have 65,000 other partners and never see each other. Because I'm a modern gal, you know. Never again. Yeah, I think they're also a writer. They're a very, very good writer. And the book was like very, like it's all hand-painted, right? And so it was like very grueling. And by the end of it, I had this like Fantagraphics gave me this pretty tight deadline. It was around Christmas, and I was just done. I was just like fucking done with the book. Like I just wanted it out of my life. And they were like, they just helped me write like the last few pages, which I'm very appreciative of, because they're very good at what they do. Yeah, that's who they are. It's actually really, really helpful having writing partners. I have like quite a few now. Less writing partners and more just friends that I trust that are like really good at what they do. Jay, który napisał te 4 ostatnie strony, był osobą, z którą spotykałam się przez 3 lata. Ten związek był fantastyczny, bardzo intensywny, świetnie się razem bawiliśmy. Zakończył się niedawno, kilka miesięcy temu. Mieliśmy związek poliamoryczny, co oznacza, że spotykaliśmy się z 65 tysiącami osób na raz. To było super, jestem nowoczesną dziewczyną, ale więcej nie planuję tego robić. Jay także był świetny w pisaniu. Wyglądało to tak, że ten komiks powstawał długo, wszystkie plansze są malowane ręcznie, to było bardzo... pochłaniało bardzo dużo czasu. Zbliżał się deadline wyznaczony przez Fantagraphics, były święta i postanowiłam, że to trzeba skończyć jak najszybciej, po prostu mieć to już z głowy. I posiadanie współpracownika było w tym procesie bardzo pomocne, zresztą teraz też pracuję z kilkoma osobami, usprawnia to pracę i jest fajnym sposobem na robienie komiksu. To było ostatnie pytanie. So thank you very much.